leaders supporting Ukraine, and I would like US Congress to support this proposal to recognize Russia as the terrorist state. We're not asking to recognize their people as terrorists, but the terrorists as terrorists. They did that. Could you speak a little bit? I mean, have you actually managed to find hard evidence of war crimes that were committed in the newly liberated areas? And do you think that you are talking about a situation that is comparable to what was seen in Bucha? All of that were there. There's investigative commissions with international partners. There's joint investigative boards and committees established. Our prosecutors are cooperating with international counterparts. There's a case, there's evidence, and we are running different examinations, not only the Ukrainian but the international one as well. And it's important for us that the world to recognize that. There's no doubt from anyone who is coming to Ukraine and going to those liberated, deoccupied territories with all those bloody Одразу після деокупації знайти 500 людей вбитих або закатованих вже не вийде комусь. Як це було неодноразово у Росії. Постійно просувати свої наративи, що хтось там побудував такий театр, що українці це зробили. І у них нічого не вийде. Всі розуміють, що це просто неможливо. Ми деокупували. По-перше, ми просто не змогли з однією людиною так зробити. Я вже не говорю про те, що люди тисячі катували в підвалах, тримаючи людей стоячи. Люди місяцями стояли в підвалах. Вмирали від дітей до дорослих. And they were being killed, everyone from children to elderly people. That's what is happening. What is the latest information on the progress of the Ukrainian counteroffensive in the east and the south? And do you believe that you are at a turning point, in a military sense, at a turning point in the war? Ми чітко розуміємо, що ми робимо. Військові виконують задачі, які до цього були розроблені. Перша операція була виконана абсолютно в ті терміни, на які всі ми розраховували. Якісь деталі продовження наступу я не готовий оприлюднювати. Ми готувалися, була тиша. Ця тиша дала нам перемогу інформаційну. І ця тиша дала нам можливість правильно підготуватись і зробити неприємний сюрприз ворогу. Я вважаю, що ми повинні діяти за такою самою тактикою. Хвалитися будемо, напевно, після того, як відновимо всі наші, весь наш контроль на всіх наших кордонах. Це остаточно. And so do you think you are at a turning point? Is this, I think, is the momentum shifting in Ukraine's favor? Я вважаю, що у нас був успіх. Я б хотів би, щоб він продовжився на полі бою. Він залежить від багатьох факторів, безумовно, від стійкості різних суб'єктів. І головне – це стійкість наших військових, вони це демонструють постійно. У мене немає тут сумніву. Стійкість нашого народу, нашого інформаційного простору, який об'єднує нашу державу. Стійкість наших партнерів, об'єднує Євросоюзу з Сполученими Штатами Америки, з Канадою, з Австралією, з іншими державами, включаючи азійські держави. Дуже хотілося, щоб ця стійкість в об'єднанні також залишилась. Від цієї стійкості залежить постачання як гуманітарної допомоги для нашої людей, фінансової допомоги, але перш за все постачання зброї. Зброя від цього в цілому залежить наша спроможність.
Я думаю, що від всіх цих факторів залежить такий загальний характер і вітер змін, скажімо так, ініціативу, яку зараз перехопила українська сторона, її не можна втрачати. Тому ми повинні йти вперед, деокуповуючи крок за кроком нашу і тільки нашу територію. Do you think, given the speed of your counteroffensive, do you think that there is a risk that your troops could become overstretched and therefore exposed to a sort of a Russian counteroffensive? And I realize you can't divulge, military secrets, but is it your intention to continue to drive on further into Luhansk region and into Donetsk region? Я не готовий говорити зараз деталі наших пріоритетів, пов'язаних з часом, з тією чи іншою операцією. У нас продумані операції відповідні на всій території нашої держави. Що, за чим ми будемо робити, я не готовий комунікувати, але ми налаштовані абсолютно серйозно. Ми розуміємо, що ми будемо робити. Could you speak about the weapons that you used, the weapon systems that you used in your counteroffensive, and which ones were instrumental? And could you also describe perhaps what role the West had, if any, in the counteroffensive? Was there, for instance, intelligence sharing or any kind of cooperation or coordination in terms of planning? Тут немає питання на полі бою, хтось в головних ролях, хтось в епізодах. Ні, кожен виконує свою задачу. І іноді деякі напрямок зброї, деякі системи важливіші, ніж ті, які дають найбільше ураження. Тому все залежить від виконання завдань. Думаю, що саме ця побудована мультисистема, де ми працюємо і на відстані, і можемо дуже якісно працювати в боях, деокупуючи міста всередині. Це дає ця мультисистема і дає відповідний результат. Найголовніше, щоб ті розрахунки щодо деокупації наших територій, розрахунки кількості, якості засобів співпадали з термінами постачання їх. Тому що ви можете почати ті чи інші кроки, рухи, і скажу вам відверто, у нас були такі моменти. Тобто ви можете щось почати, розраховуючи, що все прийде в термін і ви зможете продовжувати згідно вашого плану, а воно не приходить по тим чи інших причин. And something got delayed, something there's a license, something there's logistics, there's willingness or lack of willingness. Sometimes there's bureaucratic systems of the other countries. Багато, які можуть спричинити уповільнення процесів. Тому важливо, щоб все співпадало з задумом. Якщо можна про це говорити, чи була якась залученість західних партнерів? Just a bit about the involvement of the Western partners. Чи допомагали планувати? Ми працюємо, наші розвідки працюють в цілому. Ми працюємо як партнери на полі бою, воюють українці. But Ukrainians are fighting on the battlefield. Could you tell us how many Russian soldiers were taken as prisoners of war during the counteroffensive, and do you think that that will, those prisoners will help you be able to organize some kind of exchange for the Ukrainians held by the Russian side? У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або тих найманців, які працюють за
Російську Федерацію, let's say, including терористів all those mercenaries and тощо. terrorists І working for тому Russian наше Federation. So завдання, our воно task поставлено поповнювати is цей фонд. to І я have публічно говорю про те, що я POWs, звертаюся and I до publicly speak російських and військових. call Це upon правда, the це Russian правильно, якщо soldiers вони and Russian підуть в military полон. that it's true. Ми ставимось до If they них, will згідно Женевської конвенції, ми will ставимось surrender, як до we військовополонених. treat them as Наша задача, POWs щоб in їх accordance було to the більше. Geneva Convention. Наша задача, щоб We повернути want to своїх. have more of them in order to І liberate тому our own POWs. задача є So щодо there поповнення is фонду. Скажу this вам task, відверто, there is ця objective to операція have more дала Russian можливість цей POWs, and фонд this operation серйозно has поповнити. allowed to significantly increase the number of Russian POWs that we had. Це сотні, тисячі, десятки. Це сотні. We're talking about hundreds. We've seen in the last few days a series of attacks on critical infrastructure in Ukraine. This happened in Kharkiv, in your hometown as well. Do you see that, as part of the Russian response to your counteroffensive, and do you expect those attacks to continue? Ці атаки були these як attacks, до цих наступів. They've been Як happening зараз even before the упродовж наступу, так і counteroffensive, буде just далі. as during the Це counteroffensive they характер will дій, continue. This is the терористичних дій, я ще раз nature of підкреслю, the terrorist російсько-військового, actions військово-політичного taken by the керівництва, їх Russian армії military, their і politics, їх держави. their state. Вони б'ють по They're цивільній hitting інфраструктурі. the civilian Їх бажання infrastructure. затопити, Their desire is to відключити create від flooding, світла, to від disconnect електрики, from electricity, щоб у людей не було so спроможності that the people жити. won't have Вони a не хочуть, possibility щоб to люди live навіть normally. виживали. They don't В want деяких people районах to survive in виживали certain і areas. точно виживуть. In some Я в areas, цьому the people впевнений. had to А їх survive, but they will задача survive, and I'm абсолютно це confident in that. And their зробити task весь is ризик. Це те, що to вони create all роблять the як possible всередині risks. нашої This держави is на something that they've done так роблячи зовні, inside коли вони inside our блокують country and порти outside і of our приносять country when голод they're в інші blocking держави, our не ports просто не and дають нам bringing можливість famine to the відправляти other нашу countries when пшеницю, they're preventing us from the зерно, ability to кукурудзу export тощо our людям, corn, провокуючи wheat, голод у світі. or other Вони products. роблять They're найстрашніше doing that, всередині. Дивіться, which is producing even півтора harsher мільйона effects than абонентів inside of електрики. Ukraine. Так More than було 1.5 відключено million ударами, people ракетними were ударами disconnected from Росії. electricity А ми because of розуміємо, Russian що missile strikes абонент, against ми маємо на Ukraine. увазі, And це we understand не that. людина. Хоча півтора It could мільйона be, людини без тепла і електрики, not без води, 1.5 без нічого, million без people, життя. that could be Це вже 1.5 страшно. А це million півтора families. мільйони абонентів. Тобто це Really, школи, that's schools, тисячі шкіл, that includes schools, тисячі that's шкіл. thousands of Тобто це schools, школи, that's це університети, це universities, домівки, that's абонент, це сім'я. households. Because, you know, Уявіть собі, скільки units інфраструктури or відключено, скільки мільйонів consumers, людей відключено. that's schools, Ось що вони that's роблять. families, А that's many атомні others. So електростанції, that's what удари they're по doing. окупації на And окупованій taking Запорізькій heads at атомній nuclear power plants, електростанції occupying сьогодні nuclear power знаходиться plant and 500 Zaporizhzhia бойовиків. nuclear power plant. 500. On its territory, there's 500 mercenaries. І ми вдячні. And we Виключно. are grateful. А? Це не відключається ДСНС, тривога. Окей. That's an area І- reporting we can't. І ось і все. Атомна станція. Я дуже вдячний, до речі, And that was the МАГАТЕ nuclear за power те, plant. що And I'm все ж таки grateful вони to зробили IAEA висновки for справедливі, making незважаючи ні на що, ні на те, що Росія тиснула. Вони сказали, conclusions, no що matter the тільки pressure повна exerted by демілітаризація. Russia. Це And they те, про що ми underlined постійно that there could говорили, be піднімали only питання. complete Повна demilitarization. This демілітаризація is something атомної that станції we've mentioned забезпечить before. A complete безпеку. demilitarization І of то the ми з вами nuclear power розуміємо, plant що will це ensure не факт, що буде все safety. безпечно, And тому що на of course, зараз вона we повністю understand не that that працює. could not guarantee the Атомна safety. And електростанція. currently, the 6 nuclear power блоків. plant is not Вся ця operating. атомна All 6 електростанція, nuclear до речі, в blocks. момент And by the кризи, way, at the енергетичної moment of кризи, не crisis, тільки the у нас, energy у crisis not Європі, only коли in ми можемо Ukraine, but in постачати Europe, when we are able електрику to дешеву supply звичайним cheap людям electricity у to Європі, ordinary people а Росія in каже, Europe, and ми тут Russia не при says, чому, санкції. we don't have anything to do with that. Санкції, It's вони all because of звинувачують санкції, sanctions. I вони mean, they're впливають blaming на it ціну all на on електрику. sanctions Ось that вам they
these sanctions have an impact on the electricity prices. So they've occupied the nuclear power plant. They create a risk of a nuclear catastrophe. They disconnected the nuclear power plant. All of that is not producing cheap electricity for Europe. Poland wants that. Romania wants that. Moldova wants that cheap electricity. And we can help those countries easily. I mean, all of that Russians are doing intentionally. Who? The terrorists are doing that. That is why we are fighting against the terrorism. And I believe that's the right word to use. You talked there a lot about the Zaporizhzhia nuclear power plant. Are you disappointed that the trip there by the International Atomic Energy Agency did not lead to a resolution, or has not yet led to one? Yes. Поки не призвела, я So far, ще раз хочу подякувати, що в цілому це відбулося. Це вже для нас було важливо змінити наратив Росії і показати, що ми хочемо, щоб комісія МАГАТЕ була на станції. Тому ми зробили цей безпечний коридор, і вони доїхали. Єдине, я не задоволений, тому що я вимагав, щоб разом з МАГАТЕ поїхали журналісти. Я просив, якщо ми не довіряємо українським журналістам, якщо ви хочете, ми сказали, окей, немає питань, будь ласка, хоча я вважаю, що це несправедливо. Це наша земля, це наші журналісти, наша станція. Окей, нехай їдуть будь-які журналісти з будь-яких держав, Європи, Сполучених Штатів, будь-хто нехай всі їдуть. From the United States, let them go together with the IAEA so that they will be able to see all this military equipment that Russia claims. There's no Russian equipment, no mercenaries on the station, and I wanted them to see that and to see which direction were used to shell these nuclear power plants. So I was dissatisfied with the situation that IAEA wasn't making sure the journalists would be allowed to go to the nuclear power plant, because that's in the interest of everyone, both us and the IAEA and the Russia. If they're claiming there's no risks inside the plants, then what's the trouble? What's the question? But on the overall, the IAEA said that the major principles of nuclear safety, there's 7 principles which are fundamental for the IAEA. They are all being violated by the Russian Federation. That's the conclusion. So now there is a conclusion that there is a need for complete demilitarization of this plant. And we're expecting not only the conclusions, but some powerful steps being made by the IAEA. If I could just take you back then to the counteroffensive, do you think that the last few days and some rapid advances in the Kharkiv region have brought this war closer to its end, and therefore to the possibility that there will be peace again? It's too early to say about the end of this war. I believe it's too early. In general, how do you see this war ending? I mean, you've said obviously that Ukraine will win this war, but could you have any sort of sense about how long realistically this war could go on for? Я вважаю, що на сьогодні я можу 100% акцентувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. На сьогодні я так вважаю. Пришвидшити такі кроки, пришвидшити допомогу Україні, це значить пришвидшити нашу перемогу. А в іншому результаті цієї війни я навіть не сумніваюся. Your foreign minister has complained that Germany has not supplied more weapons, specifically Leopard tanks and Marder infantry fighting vehicles. Why do you think Germany is reticent, and are you disappointed with the support that they've shown during the war? Багато різних причин, офіційних і не дуже. Я б сказав так, що питання броньованої техніки і питання танків у Німеччині викликає постійне, знаєте, таке відчуття їх
feeling, the sense, they're saying that they don't quite understand how is that possible that German material would be located on the territory of Ukraine. They have this some sort of a psychological barrier with respect to that material. Ви знаєте, мені здається, що це якась внутрішня проблема. Я не вважаю німців, що їх сучасна німецька техніка тут, яка бореться якраз за правду, вона якраз бореться проти російського фашизму. Якраз вона саме це символізує боротьбу сучасної Німеччини проти російського фашизму. І я не вважаю, що вони зараз мають якусь аналогію з тим, що було у Другій світовій війні. Я про німців говорю. Я вважаю навпаки, німецька техніка для нас – це допомога, броньована техніка важлива для збереження наших життів. ППО, про яке так довго ми говорили, і нарешті німці погодились, ми чекаємо на ІРІС-Т, на протиповітряну оборону. Це про оборону. Про оборону, це якраз як захистити наших людей, дітей захистити. Тому мені не... Я зрозумію, про що вони побоюються, але тим не менш... Не треба шукати причини, коли ти хочеш допомогти людям реально, коли ти підтримуєш життя на цій землі, а не навпаки. І тому для нас дуже важлива допомога німців. А вже ж впливає і відкриття постачання танків Сполучених Штатів Америки і інших держав. Вони серйозно могли б вплинути на рішення німців. Я в цьому впевнений. Ми ще очікуємо рішення щодо постачання танків Сполучених Штатів Америки. Я б дуже хотів, щоб від них і від інших партнерів ми могли б отримати це постачання. Це відкрило і штовхнуло Німеччину вперед у вирішенні цього питання. Але з іншого боку, німці потужна, самостійна держава. І вони дорослі люди. І могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях. Я б цього дуже хотів. I mean, you've said many times that Ukraine needs more weapons. Which countries do you think are not really pulling their weight and not doing enough? And which weapons specifically does Ukraine need right now? Ми б хотіли більшої допомоги від Туреччини. Ми хотіли б більшої допомоги від Південної Кореї. Ми б хотіли більшої допомоги від арабського світу, від Азії. На жаль, ми розуміємо, як би вони могли пришвидшити цю перемогу. Ми це чітко розуміємо, але, на жаль, ми не маємо цієї допомоги. Багато держав стоять осторонь цього процесу, і вони хочуть продовжувати балансувати між нами і Росією, і іноді вони обирають нашу сторону в більшості своїх ці держави, але, розумієте, одними політичними заявами не можна обирати чиїсь бік. Да? Політичні заяви в минулому. Україна воює, це значить, Україна держава прагматична. Якщо ти воюєш, це вже абсолютно прагматичні кроки. Нам треба воювати швидше, щоб пришвидшити перемогу. Кожен день це люди. Розумієте, це люди години. На жаль, вимірюється війна саме так. І ми не можемо просто бла-бла-бла, як нас тепло хтось не підтримує. Нам цього замало. Політичні заяви треба було всім робити більш потужніше до того, як Росія вторгнулася в Україну, до повномасштабного вторгнення. Тоді всі балансували навіть слова. Потім, після повномасштабного вторгнення, не зробивши жодних превентивних санкційних кроків, після повномасштабного вторгнення хтось перестав балансувати, ми вдячні, і стали дуже різкими в своїх словах. Але коли вже вторгнення і війна, слів не треба. Треба конкретно. Do you think that your counteroffensive successes
in the NowThis specifically have shown your Western partners that it makes sense to supply you with more weapons? And have you seen any more kind of commitments from the West and from other countries to supply weapons as a result of the counteroffensive? До цього контрнаступу я before this абсолютно був впевнений, що якщо цього не буде з нашого боку, постачання зброї будуть зменшені, допомога буде зменшена. Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув, а якщо десь не вплинув, то ще вплине на рішення тих чи інших держав. Do you think it is possible in this conflict that Russia could use a tactical nuclear weapon in this country or elsewhere? Це питання знищення землі, просто початок цього. І я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужніші розуми світу, щоб Росії надати навіть шанс про це думати. І мені здається, цього не буде, якщо чесно, але тим не менш ми не можемо щось остаточно з вами прогнозувати з цією державою. Але вибачте мене, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому піти з ними на ту чи іншу згоду, це гірше. Це гірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни, тому що це надає право таким державам, як Росія, або державам, які про це думають, або лідерам тих нещасних народів, які обрали собі лідерів таких авторитарних, що спроможні використовувати таку зброю і захоплювати території, чи не використовуючи ядерну зброю, а погрожуючи такою зброєю захоплювати території, катувати людей. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю. Я не вважаю, що з ними можна говорити. Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей. Ось що я думаю. І тому, коли лунають ті чи інші меседжі з російського телебачення, відомих політиків, про те, що вони готові використовувати в якому разі, а все, що після слів в якомусь разі, після якихось умов, навіть далі не треба слухати. Не треба аналізувати, треба розуміти, хто це сказав, і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала. Ось що потрібно робити світу. Це правда. Ти не маєш права погрожувати світу. Хто ти такий? Такий, чи така, чи такі? Хто ви такі? Як ви можете погрожувати світу, людям, людству в цілому? Безумовно, в таких питаннях треба ставити точку. Одразу. Крапку, вибачте. You've said clearly that Ukraine intends to take back Crimea, but the truth is that there are a huge number of Russian troops there. How and when do you think it will be possible for Ukraine to launch this kind of operation? Жити Україна зможе спокійно, коли поверне собі всю свою землю. І це абсолютно правда, тому що спокійне і впевнене життя, розвиток нашої держави, він залежить не тільки від зовнішніх факторів, від зовнішніх ворогів чи зовнішніх друзів. Стабільна ситуація в Україні, і це ще внутрішнє відчуття, внутрішня повага народу одне до одного, до державних інституцій, до всіх, хто тут живе. І це дуже важливо. Жити в мирі і, знаєте,
як сказати, в And гармонії. how would I Я say вважаю, that? In що для нас harmony. дуже And I важлива believe атмосфера і that for характер, us що у it's нас в important державі, this не менш важливо, atmosphere що and зовні, character що, inside of до our речі, country. і It's було одним important із факторів what's стійкості happening з самого початку outside. вторгнення. Because that Всередині was one of держава the factors об'єдналася that і makes стійка. us Цю атмосферу resilient. не можна втрачати. This І ця atmosphere is something атмосфера буде we втрачена, cannot lose. And this якщо atmosphere will ми не be lost відновимо наші кордони. if we won't be Не able to відновимо restore нашу територіальну our цілісність. territorial integrity. Тому це буде незакінчена So історія it's і going to be an нескінчена війна. Навіть якщо вона history, an закінчиться, unfinished не буде war. Even пострілів, when буде this ще war щось там. is Я не finished, знаю, there will be no не хочу farms зараз про це shot. говорити, I тому don't що know, I не just don't знаю. want to Я talk знаю about одне, this. I just що want війна to say that I know закінчиться that the в war Україні will end остаточно. in Ukraine Спокій finally. внутрішній повинен бути. There has to be Покоління some мають internal знати, на що calmness. розраховувати. The new Гордість generations, they повинна need to бути understand за what they самих can себе, expect. They have to поважати be одне одного there has to be і pride хочу of жити в one another. Україні. And Я there has за to be неї willingness боровся, to це live зараз in стане. Ukraine. Я I борюся, багато fought людей for the загинули, future на of the жаль, country. Many але people боролися have died, but заради they чого? fight for Ось. what? And that's Ось what відповідь. they've І відповідь fought for. повинна That's the бути answer. And the зрозуміла, answer has to be чітка. clear, has to be understandable. Але до цього питання, Україна в стані повернути Крим? Немає Are you іншого capable шансу. of returning Немає Crimea? шансу. There's no Просто other немає chance. Немає Simply. виходу. There is no Треба other деокуповувати way територію. forward. We need to Так може deoccupy the статися, territories. що 'Cause it may Крим happen that буде the Crimea повертатися would be дипломатичним returned шляхом. Так може through статися diplomatic і means. It безумовно, may happen like that. безумовно, And, люди в Україні, definitely а the вже ж people in більше Ukraine підтримали would дипломатичний шлях support the вирішення. diplomatic way of Що за коло осіб resolving будуть this обговорювати це matter. питання. What sort І of коли це people буде? would be discussing that? Я не When можу this зараз would happen? сказати. This is something that I Але тим can't не tell менш, you at this point. Це But моя думка. still, this is my point. General Zaluzhny has said that Ukraine used rockets to hit Russian air bases in Crimea. Please could you elaborate on how exactly that was done and which weapon systems you used? Я прошу вибачення. Well, I would have to Що excuse myself. Україна має право на що? And Показуючи всьому світові, що ми цивілізовані we люди. are the Навіть у civilized війні ми people, even at використовуємо war. цивілізовані So кроки. we are using Ми не стріляємо civilized по цивільній інфраструктурі. approaches. We're not цивільним launching людям. far at civilian infrastructure against civilians. Працюємо по We are мілітаризованій engage in інфраструктурі military окупованих infrastructure частин of нашої the держави. occupied territories of our country. Ось що я можу вам That's сказати з what I приводу can tell you того, що ви мене запитали. as an answer to your question. Please could we talk a little bit about the subject of collaborators in the newly liberated areas? So this is a very sensitive question. In some cases, it's extremely clear-cut, probably what constitutes a collaborator, and in other cases, perhaps it is not so clear-cut, and perhaps people had very little choice but then to collaborate just for the interests of their loved ones or whoever it is. Please, could you speak a little about where you see that divide, what the line is, where the threshold is? Мені складно це сказати, це правда. Мені здається, It's difficult to що say like that. краще з цим визначитись правоохоронцям, також психологам попрацювати, і все одно вирішувати буде суд. Але тим не менш, я розумію, ми нормальні абсолютно люди. І я знаю, що бувають різні обставини. Є погрози, є забрало дитину, є силою забрали дитину і погрозили щось казати, віддавати якусь інформацію. Не можна, в принципі, узагальнити всі такі кейси. Не можна всіх назвати колаборантами. Але, тим не менш, є конкретика, конкретні кейси, коли ті чи інші місцеві люди, місцеві лідери, вони не просто працювали, вони почали працювати, вони могли звільнитись, не працювати на ворога, але вони б знаходились там, знаходились на окупованих територіях. Мені здається, якщо ти працюєш, потім ти починаєш керувати тим чи іншим районом, а потім ти публічно робиш заяви, піднімаєш російський прапор, про що почали говорити, ти колаборант. І повинен відповідати
відповідати згідно законодавства. А якщо є сумніви, якщо тобі погрожували і ще щось було, погроза твоїм близьким дітям, як я сказав, є і такі кейси, щось там відбувалось, в цьому треба розбиратися. Узагальнувати всіх не можна, це точно. І ми окремо і дуже акуратно, дуже обережно будемо з цим працювати. Two more questions? If I could ask you just a lighter question just for a moment. So I think it's more than 200 days since the war began. Do you actually have any time to relax ever? And if you do have time off, how exactly do you spend that time? How do you unwind? 205-й день. Well, 205 days, in fact, have passed since the beginning. Я б дуже хотів, щоб розслаблялись росіяни, російські військові. А я, якщо ви не проти, ще трішки буду в нерозслаблювальному такому відчутті. Для мене важливіше бути зосередженим на результаті. Я думаю, що кожну хвилину і годину, яку ти можеш витратити на дзвінок, підтримку, домовленість, поїздку, вирішити економічну проблему, переломити хід тих чи інших кроків, все, що ти можеш робити, все, на що ти спроможний, все, що тобі дає твоє положення. Мені здається, що ти не просто маєш право, а повинен витрачати на головний результат цієї війни, на перемогу. It's the UN General Assembly next week. What steps would you like to see taken with regards to this war? Готуються декілька резолюцій, щось буде прийнято, напевно, щось почнуть обговорювати серед лідерів, буде прем'єр-міністр, буде міністр закордонних справ, вони знають свою роботу. Я думаю, важливо два пункти їх підняти максимально на високий рівень серед лідерів і отримати результат. Це все ж таки знайти правильний механізм і підтримати резолюцію щодо механізму повернення грошей, відшкодування грошей від окупанта та цих активів тощо. Цей механізм для нас дуже потрібен, його ще немає. І другий – це, а вже ж резолюція щодо створення спеціального трибуналу проти тих злочинів і тих людей, які ці злочини зробили. Я б зосередився на цих двох кроках. Окремо в Сполучених Штатах треба на рівні, скажімо так, напевно, на майданчику Організації Об'єднаних Націй також проговорювати питання щодо визнання Росії державою спонсором тероризму. Це також дуже важливий крок. Я вже не говорю про те, що сама ситуація, де збирається така кількість важливих інституцій, організацій та лідерів, є важливим питанням. У нас економічний дефіцит, бюджетний дефіцит. Для нас дуже потрібно розв'язати вузол з Міжнародним валютним фондом, домовитися про нову програму. Ми почали цю роботу в Сполучених Штатах Америки. Гарний майданчик. Є багато речей. This is a perfect opportunity in the United States to proceed with that. So there's a lot of issues to focus on. And I believe that those resolutions would be important, and financial support would be important as well. Yeah. I just wanted to ask finally, do you support this UN initiative to reopen ammonia exports from Russia through Ukraine? Because it seems like such a move would clearly sort of provide more money or funds for the Russian economy. Вибір
гідність або гроші. It's about the choice, either the dignity or the money, and I would go for Не dignity. хотілося, щоб хтось I wouldn't торгував like і щоб anyone to вони trade отримали російський аміак, скажу вам and відверто. not І to тому receive the в Russian цьому, коли у ammonia. вас є And вибір, whenever you have a завжди, choice, напевне, можна щось think знайти. you can always find something, Якийсь вихід. І я буду some з вами solution. дуже відвертим. and Я I'll be сказав, що very frank with і you. я буду проти I would be постачання against аміаку supply з of Російської ammonia Федерації from нашої Russian держави, Federation територію нашої держави. through the Я territory of готовий на це Ukraine. піти, I'm ready тільки to якщо ми proceed with that поміняємо only if we would постачання change аміаку на the наших полонених. supply of Організація ammonia to Об'єднаних our Націй, я це POWs. запропонував. I have offered this to UN. Thank you very much. Thank you so Thank much. you. Дякую дуже. Дуже дякую. Я петличку запав. Да, я зніму.